From the vibrant coral reefs to the sandy seafloor, the blue economy is thriving on the Kenyan coast. But a silent crisis threatens one of its most valuable inhabitants, the sea cucumber. Known locally as Jongoo, these marine recyclers have long been a source of income for coastal communities. Now, overfishing is pushing them to the brink. Communities and conservationists are turning to a solution that promises to restore our oceans and empower livelihoods. Join us as we dive into the heart of Kenya's blue economy to see how communities are cultivating a sustainable future. Sea cucumbers are a marine animal or species, a different group of species that fall within a phylum known as Holothuridae, and they are cylindrical shaped, soft-bodied. They have varying sizes and colors depending on the different species. We have 44 species that are found on the Kenyan coastline, and we have one, Holothuria arenacava, which is found in Kenya, like exclusively. It's a species that was recently described and is found in Kenya. So out of these species, we have 17 that are of economic significance to fishers, because this is there's a huge market for sea cucumbers in Asia. This species, Holothuria fuscogilva, and it's also found in Kenya, and also this one. These two, if you look at the exports in Kenya, they're the ones that are that have been listed as being exported to Hong Kong and China. These two. Jongoo ambao uko kwenye soko, kuna white pound, kuna black pound, kuna spinyo, kuna tairi. Hizo tairi nazo design mbili. Kuna tairi green na tairi mama. Alafu kuna spinyo mama. Kuna shanga. Kuna barango. Hizo type 8 kwenda 9 zapatikana katika ufuo huu wa bahari wa Shimoni. The most marketable species kwenye hii biashara ya sea cucumbers ni the white pond. Na the white pond inategemea na ukubwa wake.
Sasa utapata jongoo yule white pond mimi nitamnunua kwa 2,000, lakini kwa market kwa market yangu mimi ni kama broker. I'm just a broker. So kuna dealer mwenyewe anampelekea wa majongoo. Sasa utapata nikimpelekea huyo dealer kwa sekta ya majongoo, hapo ndo hiyo prices na vary. Kwa mfano sasa mimi the same jongoo wa 1 kg nimenunua 2,000, lakini kwa nifika kwa dealer naweza muuza kama 6,500. There are species that are threatened. For example, out of the top 5 species that are on demand, some of them, examples being Holothurian, Fuscogilba, and Holothuria nobilis, you find that they're listed as endangered under the IUCN Red List, and they're listed under Appendix 2 of CITES. Trade restrictions have to be set in place in order to prevent them to get into this state of being at high risk of extinction. So there are species that are threatened due to exploitation. Jongoo si kama samaki. Jongoo ni vitu ambavyo vinatoka chini ya ardhi. Kwa hivyo kwa kumwekea mikakati jongoo ama tuweke tengefu kwa jongoo huwa si kweli. Samaki ndio unaweza kumwekea tengefu. Sababu samaki anaingia na kutoka, samaki anaingia na kutoka. Lakini jongoo haliingii na kutoka. Jongoo anazaliwa bado mdogo mchanga mpaka awe mkubwa. Kwa hivyo kumwekea mkakati utampata wapi? Na ni vitu ambavyo ni bahati nasibu kumpata. Jongoo kwa kichwa kikavu huwezi kipata, kwa maana ni mnyama ambaye yuaishi maji mengi, na jongoo ni mtu wa kutafuta, si kwa tu kifika ukotokota tu kitu paka upate bahati, na sehemu tofauti anazoishi jongoo. Kuna jongoo ambaye utampata kwa michanga, utapata jongoo yuko kwa mwamba. Sasa ile ni bahati, sasa waanguke naye bahati umuone ndio uokote, kwa sababu si mnyama kukimbia jongoo kwa sema yenda mbio. Ni mnyama ambaye yuko taratibu, haumi, ana lolote. The crisis is twofold: environmental and economic. Rising ocean acidity and warming temperatures are degrading the coral ecosystems these creatures call home. However, the more immediate threat is over-exploitation, driven by a voracious demand in East Asian markets, where dried sea cucumber can fetch between $50 and $200 per kilogram. For veterans who've spent decades scouring the seabed, the hunt is becoming a grueling exercise in diminishing returns. Spotting these camouflaged species requires a specialized ancestral skill set, yet even the most experienced fishers are coming up empty. Tumeona kupungua kwa idadi ya jongoo, na ni kwa sababu ya season, wakati.
Jongoo ana wakati wake maalum. Ukifika ule wakati wake maalum, mkienda mtaweza kuziona jongoo, lakini kuna wakati mnaenda mnakosa kabisa ule wakati umepita. Wakati ilipokuwa jongoo hazina bei, ilikuwa jongoo unaliona kwa wingi. Lakini wakati sasa jongoo zinapanda bei, huo ukienda usipati nyingi, unapata moja, mbili. Kwa hivyo tunasema sisi labda ni kuchangiwa kwa bei na badala mvuvi kiwe kingi, mvuvi awahi, lakini ndio akionekani kwa sababu bei ni nzuri kwa wavuvi. The fishers were making a month about 8,000 US dollars from trading in sea cucumbers. So the value of the sea cucumbers depends on a number of factors, especially regarding there's the size of the sea cucumber, the species of the sea cucumber, and how it's been processed. So normally there's an interest on having maybe those that are dried, and so another factor maybe that might be causing the decline is the smaller sizes are the ones that are, for some species, are in high demand. And the smaller the size, what it means is that it hasn't really reached the age to be able to contribute to the future generation of sea cucumbers, so they might be harvested when they're really young. Jongoo imeniwezesha kibiashara, sababu mimi na familia yangu nimeweza kupata kijumba cha kukaa, nimeweza kusomesha watoto, nawasomesha watoto wangu vizuri, na mpaka dakika hii na watoto bado nasomesha, na tuna pale petu pa kukaa vizuri ambapo hatuna shida. Ninabahatika Jongoo na sukuma nasomesha wanangu, najikimu kimaisha yangu, kifamily, napata kidogo kula hapo. Sendi omba wala sendi iba, tegemea huyo Jongoo. Niende nikapate, sawa, nikakosa, hiyo ni mipango ya Mungu. Maana wewe sijua kama utakwenda pale utakwenda kosa. Ule ni mchezo tu kama kamari kwenda kubatisha. Kwenda angalia kule, warudi wewe tu. Ujui kesho utapata lini, warudi tena huko. Wabatisha sasa. Maana si kwa kupata wewe sijua lini. Ingekuwa wewe jua si kwa kupata ungetafuta siku moja ukaenda zoa tu. Waje ukauza na ikatoka hiyo. Utafuta biashara zingine. This species has a number of ecological functions. One of them is they normally consume the organic matter, which is found on the ocean bottom or within the water, and what that means is there can be a good means of bioremediation, which is trying to maintain the balance in systems where you have mariculture.
China and Hong Kong are the major destinations for this specific kind of marine species, the sea cucumber. And there's a huge value that is pegged per kilo for these species. And more recently, we're seeing there are other international countries that are taking an interest in the same. So these factors could be driving the increase in the pressure because there's a huge demand. And then you can be able to, so if you hear what fishers are saying, it seems like there's a decline based on fishers' assessments. So if there's a high demand and there's low supply, possibly that is what is driving prices, and it could be fueling that vicious cycle. Kwa sisi Waafrika binafsi hatumuli jongoo. Jongoo analiwa sana, anatumika sana China kwa dawa wanasema wanatengeneza dawa za macho, dawa za tumbo, dawa za mwili. Hatuwezi kujua, mimi sio expert, lakini kulingana na wale wenyewe wanasema ni dawa. Wanatengeneza ni chakula alafu ni dawa. Jongoo mmoja kwa saizi ambaye ni white pound ambaye ndo number 1 anaenda kwa shilingi 2,000 jongoo moja, lakini paka awe mkubwa kidogo. Na jongoo wa pili ni spinyo rasta ambaye ndo wa pili anaenda kwa shilingi 700 mpaka 800. Jongoo mwingine ni tairi ambayo tairi ni bado ni shilingi 200 mpaka sasa. Inaonekana huko kwenye mabei zao labda hajapanda bei. Jongoo ambaye kidogo yuko hali ya juu ni jongoo barango ambaye jongoo maji ambaye huyo sasa ndio kwa mmoja sasa alikuwa ni shilingi 1000 lakini amerudi kidogo ni shilingi 500 kwa mmoja. Jongoo mimi enda na idadi yake, kwa sababu mimi ni mvuvi. Tajiri mwenyewe huwezi mjua anauza vipi, lakini kwa tajiri mimi ambaye vifaa natumia ni vyake. Kile kitu mimi kazi yangu ni kwenda kuvua tu, nikimletea kama pound nanunua kwa shilingi 2,000 mpaka 1,000. Napata maana enda na size ya nyama mwenyewe, ule ukubwa wake alionao. Ukiema ni mkubwa utapata 1,000, ni mdogo waja paka 1,000. Yashuka paka ukampata huyo pound ukampata ununua kama 400, ategemea na size yake vile alivyo. Wako wengine 800, 500. Huyo mmoja yarudi paka utampata utamnunua kwa shilingi 100, utapata kwa 200. Kwa hiyo yuenda na ukubwa wake ndio malipo yake. Kwa research tunapata kwamba anaweza tumika kwa dawa, anaweza tumika kwa mafuta, anaweza tumika kwa shampoo. So ukiangalia the community in Shimoni wanabeba jongoni kama kiumbe tu cha kuuzwa. Sasa the demand in Shimoni kwa sea cucumbers is very low. Sasa nikiongelea kuhusu international market, naongelea kuhusu kama sana the most market yenye tunapata kwa dealers za jongoo ni wa China. So I think from China ndo kuna hiyo the broad market is from China. At least ningepata an international market ama a link between me direct to the market, kwa sababu hawa dealer pia wanatuumiza.
You know, as a scientist, it's hard for me to to you need to do assessments. What we know is we have a diversity of species. Currently, some of them are critically, some of them are endangered or are they're under threat. And so there's been increased human pressure due to the demand. There's been increased human pressure due to the demand. There's a high value for these species internationally for their dry meat. So that means that there's been increased interest, but there hasn't been, like, more recently especially, we don't have an assessment that can be able to show us the trends. It's very patchy. The story of the sea cucumber is more than just a business. It is a story of survival. As the sun sets over the coast, the goal is clear: to make sure the Jongoo wa baharini stays part of our ocean. By farming them the right way, we protect the sea and help the families who call this beautiful coast their home. For more stories that celebrate and nourish the African continent, be sure to subscribe to the African Farming Journal. Hit the like and share buttons to help our community grow.